నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఇజ్రాయెల్ గల్ఫ్ దేశాలపై విరుచుకుపడుతున్న ఇరాన్. ముస్తఫా నాయకత్వంలో చమురు కేంద్రాలపై క్షిపణుల దాడులు. చమురు ధరల పెరుగుదల స్వల్పకాలికమన్న ట్రంప్. ఇరాన్ అణ్వాయుధ ముప్పు తొలగితే తగ్గుతాయని వెల్లడి. స్టాక్ మార్కెట్లపై అంతర్జాతీయ అనిశ్చితుల ప్రభావం. భారీ నష్టాల్లో ట్రేడ్ అవుతున్న సూచీలు. ఐదో రోజు ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ విచారణ. రఘురామ కస్టోడియల్ టార్చర్ కేసులో ప్రశ్నలు. కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలంలో పులి సంచారం. తీవ్ర భయాందోళనలో స్థానికులు. పార్లమెంటు మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Singh was a member of the 10th, 11th and 12th Lok Sabha representing the Unnao parliamentary constituency of Uttar Pradesh. Sri Singh was also a member of several parliamentary committees. Sri Devi Bhakt Singh passed away on 9 February 2026 in Kanpur, Uttar Pradesh at the age of 85 years. Sri Punmasi Ram was a member of the 15th Lok Sabha representing the Gopalganj parliamentary constituency of Bihar. He had served as a member of the Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution. Earlier, he was a member of the Bihar Legislative Assembly for 5 terms and served as a minister in government of Bihar. Sri Punmasi Ram passed away on 25th February 2026 in Patna, Bihar at the age of 76 years. And Sri K.P. Unnikrishnan was a member of the 5th, 6th, 7th and 8th, 9th and 10th Lok Sabha representing the Vadagara parliamentary constituency of Kerala. He served as the Union Minister of Surface Transport and Minister of Communications and also a member of several parliamentary committees. A widely travelled person, Sri Unnikrishnan was a member of various Indian delegations to represent the country abroad. Sri K.P. Unnikrishnan passed away on 3rd March 2026 in Kozhikode, Kerala at the age of 89 years. The House deeply mourned the loss of our present colleague and former colleagues. I am sure the House would join me in conveying our condolence to the bereaved families. The House may now stand in silence for a short while as a mark of respect to the memory of the departed. The House stands adjourned to meet at 12 o'clock. The House stands adjourned to meet at 12 noon. Thank you. రఘురామకృష్ణరాజును టార్చర్ చేసిన కేసులో ఐపీఎస్ అధికారి సునీల్ నాయక్ ను 5వ రోజు పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. గుంటూరు సీసీఎస్ స్టేషన్లో ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమైన విచారణ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సాగనుంది. దర్యాప్తు అధికారిగా ఉన్న విజయనగరం ఎస్పీ దామోదర్ సునీల్ నాయక్ ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. గత 4 రోజుల విచారణలో అధికారుల ప్రశ్నలకు సునీల్ నాయక్ సరైన సమాధానాలు చెప్పలేదని తెలుస్తోంది. ఈ కేసులో సునీల్ నాయక్ వేసిన మధ్యంతర బెయిల్ పిటిషన్పై హైకోర్టు నేడు విచారణ జరగనుంది. తాజాంశాన్ని చూస్తున్నాం. కాకినాడ జిల్లా ఏలేశ్వరం మండలంలో పులి సంచారం ప్రజలను భయాందోళనకు గురిచేస్తుంది. పామాయిల్ తోటలోని గేదెపై పులి దాడి చేసి చంపేసింది. మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి సాయికృష్ణ అడుగులేసుకుందాం. సాయికృష్ణ, పులి కదలికకు సంబంధించి తాజా సమాచారం ఏంటి? పవిత్ర పోలవరం జిల్లా అడ్డతీగల మండలంలోని డి కృష్ణవరం లో గత శుక్రవారం రాత్రి ఆవు దూడను చంపేసి పెద్ద పులి ఆ పరిసర ప్రాంతాలన్నీ సంచరిస్తూ కాకినాడ జిల్లా సరిహద్దుల్లోని ఏలేశ్వరం మండలం మరివీడు
కంబాలపాలెం కొండలన్నీ దాటుకొని ఇప్పుడు మరివీడు పంచాయతీ పరిధిలోని పరిం తడకలో రాత్రి పామాయిల్ తోటలో కట్టేసిన గేదెను చంపేసింది. జడ్డంగనవరం చెందిన రైతు వీర్రాజు సంబంధించిన గేదెలను ఇక్కడ పొలంలో మకాంలో కట్టేశారు. రాత్రి దాడి చేసి పులి చంపేసింది. ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే ఉన్నట్టు ఇప్పుడు అధికారులు అయితే గుర్తించారు. జడ్డంగనవరం బోర్నగూడెం మధ్యలో పులి సంచరిస్తున్నట్టు గ్రామాల్లో దండోరా వేయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే ఏలేశ్వరం మండలం నుంచి అది రాజవమ్మంగి మండలం పోలవరం జిల్లా వైపు పయనించే అవకాశం ఉందని గుర్తించారు. అయితే పులికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారాన్ని కూడా అటవీ అధికారులు వెల్లడించడం లేదు. దానికి సంబంధించిన చిత్రాలు కూడా విడుదల చేయటం లేదు. వారు రేడియో కాలర్ సంబంధించి దాని మెడలో ఒకటి అమర్చారు. ఆ రేడియో కాలర్ ద్వారా శాటిలైట్ చిత్రాల నుంచి అది ఎక్కడుందనేది కదలికలు తెలుసుకుంటున్నారు. అలాగే వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ పరికరాలతో కూడా పులి జాడను కనిపెడుతున్నారు. అయితే అది ఒక్క చోట మాత్రం ఉండటం లేదు. దీనికి సమాచారం మాత్రం అటవీ అధికారులు కొంత ఇంకా వెల్లడించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ క్రమంలోనే పులి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క గ్రామం తిరుగుతూ ఆ అటవీ ప్రాంతం, దట్టమైన కొండలు, అట్లాగే ఏలేశ్వరం పరివాహక ప్రాంతంలోనే సంచరిస్తూ ఒక్కొక్క రోజు పశువులను చంపేస్తూ అక్కడే తీవ్ర భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది. పట్టుకుంటేందుకు అన్ని ప్రయత్నాలు అయితే చేస్తారు. అధునాతన పరికరాలు, గన్నులు తెచ్చారు. మత్తు ఇంజక్షన్ వాడిచ్చి పట్టుకుంటామని చెప్తున్నప్పటికీ అదైతే మాత్రం చెక్కటం లేదు. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం, జనసంచారం తక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలు కావడంతో అక్కడే పట్టుకోవటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. అది మైదాన ప్రాంతంలోకి ఇటు జడ్డంగన్నవరం వైపు వస్తే మాత్రం ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలోకి కాకినాడ జిల్లాలోకి వస్తుంది. అటు శంఖవరం, ఇటు ప్రతిపాడు, ఏలేశ్వరం ఈ పరిసర ప్రాంతాలు వచ్చిందంటే కొంత ఇబ్బందికరంగా మారుతుందనేది కూడా ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే అది పోలవరం జిల్లాలోని రాజవమ్మంగి వైపే 500 జాతీయ రహదారి దాటుకొని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే అడ్డతీగల మండలం, సర్రంపేట పరిసరాలు, వీరభద్రపురం ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్టు కూడా తెలుస్తోంది. కానీ ఇంకా అటవీ అధికారులు అయితే ధృవీకరించాల్సి. రోజు ఒక గ్రామంలో ఇలా పశువుల్ని చంపేస్తూ తీవ్ర భయాందోళన గురి చేస్తుంటారు. రైతులంతా కూడా చాలా ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇప్పుడు పంటలు చేతికొచ్చే సమయం, పొలాల్లో రైతులు ముమ్మరంగా, అది మెట్ట ప్రాంతం కూడా ఉంది. అటువైపు అడవుల్లో గిరిజనులు జీడి కళ్ళుతో పాటు జీడి పెక్కలు ఏరుకునేందుకు, ఇతర అటవీ సంపద ఏరుకునేందుకు కూడా ముమ్మరంగా వాళ్ళు అడవిలో నిత్యం పయనిస్తూ ఉంటారు. ఈ క్రమంలో ఇటు కాకినాడ జిల్లా సరిహద్దుల్లోనూ పొలాలన్నీ కూడా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. రైతులు మాత్రం చాలా ఆందోళనలో ఉన్నారు. ఇంకా దీన్ని పట్టుకునేందుకు మాత్రం అటవీ అధికారులు ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేయాలని మాత్రం జనం గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పవిత్ర, ధన్యవాదాలు సాయి కృష్ణ. అధికారులు గట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో రేషన్ దందా ఆగడం లేదు. పెద్ద ఎత్తున నిల్వలు పట్టుకుని కేసులు నమోదు చేస్తున్న రేషన్ మాఫియా రెచ్చిపోతూనే ఉంది. దీని వెనుక కొందరు ప్రజాప్రతినిధుల ప్రమేయం ఉండటమే అక్రమాలకు కారణమనే వాదన వినిపిస్తోంది. ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా వ్యాప్తంగా అధికారులు వరుస దాడులు చేస్తున్నారు. ప్రైవేటు గోదాముల్లో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన బియ్యం బస్తాలను గుర్తిస్తున్నారు. చాలా మంది డీలర్లు కార్డుదారులకు బియ్యం ఇవ్వకుండా కేజీకి 10 రూపాయలు చెల్లిస్తున్నారు. ఆ బియ్యాన్ని సిండికేట్ ద్వారా కేజీ 18 రూపాయల చొప్పున అమ్మేస్తున్నారు. రేషన్ మాఫియా దగ్గర కొన్నాళ్లు ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా రాష్ట్రాలకు తరలించి కేజీ 25 చొప్పున విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. ఈ నెల 3వ తేదీన వీరులపాడు మండలం జయంతిలో 295 బస్తాల రేషన్ బియ్యం పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ నెల 4వ తేదీన గంగూరులోని ఓ గోదాములో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 20 లక్షల విలువైన 2549 బస్తాల రేషన్ బియ్యాన్ని పోలీసులతో కలిసి అధికారులు పట్టుకున్నారు. దీని వెనుక కడప జిల్లాకు చెందిన వారని తేలింది. గత 2 నెలల్లో ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో 25 చోట్ల అక్రమ నిల్వలు గుర్తించి కేసులు నమోదు చేశారు. పౌర సరఫరాల శాఖ అధికారులు వరుస దాడులు చేస్తున్నా రేషన్ దందా మాత్రం ఆగడం లేదు. స్థానిక నాయకులు మండలానికో సిండికేట్ ఏర్పాటు చేసి మరీ ఈ కథ నడిపిస్తున్నారు. గుడివాడ, నందిగామ, పెనమలూరు, జగ్గయ్యపేట, విజయవాడ గ్రామీణం, మైలవరం ప్రాంతాలను రేషన్ దందాకు అడ్డాగా మార్చేశారు. డీలర్ల నుంచి సిండికేట్కు నెలవారీ మామూళ్లు అందుతున్నాయి. అక్కడి నుంచి మండలానికి నెలకు 10 లక్షల చొప్పున కొందరు ప్రజాప్రతినిధులకు ముడుపులు చేరుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వైసీపీ హయాం నుంచి దందా చేస్తున్న వారే ఇప్పటికీ అక్రమాల్లో కీలకంగా ఉన్నారు. రేషన్ అక్రమాలపై దాడులు కొనసాగిస్తామని కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల డీఎస్ఓలు మోహనరావు, వాణి చెబుతున్నారు. అనుమానంతో భార్యను చంపేసి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడో భర్త. అనంతపురం జిల్లా పేపలి మండలం నల్లమేకలపల్లి గ్రామానికి చెందిన సుధాకర్ లారీ డ్రైవర్గా పనిచేసేవాడు. భార్య శ్రీలేఖపై అనుమానం పెంచుకున్న సుధాకర్ ఆమెను చంపేసి ముచ్చుకోట కొండల్లో పడేసి పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. పోలీసులు వెంటనే నిందితుడిని ఘటనాస్థలికి తీసుకెళ్లి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని సీఐ సుబ్బరామయ్య తెలిపారు. ఒక అమ్మాయి చనిపోయి ఉన్నదని పెద్దపప్పూరు ఎస్ఐ గారికి సమాచారం రాగా ఇమీడియట్లీ మేము మా సిబ్బంది అందరం కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి చూడడం జరిగింది. అమ్మాయి టువర్డ్స్ అనంతపురం రోడ్లో ముచ్చుకోట దాటిన తర్వాత ఈ ఘాట్ నందు ఎడం వైపున పడిపోయి చనిపోయి ఉన్నది. సో తదుపరి వివరాలన్నీ కూడా ఫిర్యాదు స్వీకరించిన తర్వాత విచారణలో తెలియజేస్తాం మీ అందరికీ. నూతన సుప్రీం లీడర్ మొరాబా ఖమేనీ నాయకత్వంలో ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ దాడులను విస్తృతం చేసింది. గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలు సహా చమురు కేంద్రాలపై డ్రోన్లు, క్షిపణులతో విరుచుకుపడుతోంది. ఇజ్రాయెల్పై 10ల సంఖ్యలో క్షిపణులను ప్రయోగించింది. దాడులు ఇలాగే కొనసాగితే ఇరాన్కు భారీ నష్టం తప్పదని సౌదీ అరేబియా హెచ్చరించింది. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్ జరిపిన డ్రోన్ దాడిలో మనామాలోని సిత్రా ప్రాంతంలో 32 మంది గాయపడ్డారని బహ్రెయిన్ మీడియా తెలిపింది. వారిలో 4 పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వెల్లడించింది. షాయిబా చమురు కేంద్రం దిశగా వచ్చిన 4 డ్రోన్లను గగనతలంలోనే అడ్డుకున్నామని సౌదీ అరేబియా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. అమెరికా సైనికులు బస చేస్తున్న ప్రిన్స్ సుల్తాన్ వైమానిక స్థావరం దిశగా దూసుకొచ్చిన బాలిస్టిక్ క్షిపణిని పేల్చివేశామని పేర్కొంది. ఇరాన్ క్షిపణి దాడిలో ఒక భారతీయుడు మృతి చెందాడని వార్తలు రాగా అవి నిరాధారమని సౌదీ అరేబియాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం తెలిపింది. ఇరాన్ జరిపిన క్షిపణి దాడిని అడ్డుకున్నామని ఖతార్ రక్షణ శాఖ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఇరాన్ డ్రోన్, క్షిపణి దాడులను తమ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకుంటున్నాయని యుఏఈ రక్షణ శాఖ తెలిపింది. అందుకు సంబంధించిన వీడియోను విడుదల చేసింది. ఇరాక్ రాజధాని బాగ్దాద్లో డ్రోన్ శకలాలు పడి ఓ భవనంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ఓ మహిళ గాయపడినట్లు తెలిసింది. బాగ్దాద్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరం లక్ష్యంగా డ్రోన్ దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. అటు ఇజ్రాయెల్పై క్షిపణి దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. టెల్ అవీవ్ సహా ఇతర నగరాల గగనతలంలో క్షిపణులు మోసుకెళ్తున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. పలుచోట్ల క్షిపణి శకలాలు పడి కార్లు, ఇళ్లు స్వల్పంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇరాన్ క్షిపణి దాడులను గగనతలంలోనే అడ్డుకుంటున్నామని ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ తెలిపింది. పశ్చిమాసియాలో యుద్దం ముగిసే సూచనలు కనిపించకపోవడంతో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. షికాగో మర్కంటైల్ ఎక్స్చేంజిలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన తర్వాత బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర 23% పెరిగి $114కు ఎగబాకింది. ఫలితంగా 2022 తర్వాత తొలిసారి బ్యారెల్ ముడి చమురు ధర $114లకు చేరింది. గత శుక్రవారం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర $92.69 వద్ద ముగిసింది. అమెరికాలో ఉత్పత్తయ్యే వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ స్వీట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 25% పెరిగి $114లకు చేరింది. హోర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడంతో చమురు రవాణాకు ఆటంకం కలుగుతుంది. నిత్యం హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా 15 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు రవాణా అవుతుందని అంచనా. చమురు రవాణా నిలిచిపోవడంతో ఇరాక్, కువైట్, యుఏఈ దేశాలు ముడి చమురు ఉత్పత్తిని తగ్గించాయి. అటు ఇరాన్లోని ఇంధన కేంద్రాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడి చేయడంతో చమురు ధరలు ఇప్పట్లో తగ్గే సూచనలు కనిపించడం లేదు.
రాజ్యసభ సమావేశాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. Directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region has deteriorated significantly. We have noted that, in fact, the conflict has spread to other nations with mounting destruction and deaths. Normal life and economic activities in the entire region are visibly affected and in some cases have come to a halt. We therefore reiterated our call on 3 March for dialogue and diplomacy and spoke up for an early end to the conflict. I am confident, Chairman Sir, that the House joins me in expressing our sorrow at the loss of lives. Honorable Chairman Sir, while any development that negatively impacts peace and security in the world is deeply troubling, this ongoing conflict is an issue of particular concern for India. We are a neighboring region and understandably have obvious stakes that West Asia remains stable and peaceful. There are almost 1 crore Indian citizens who live and work in the Gulf nations. In Iran too, there are a few thousand Indians who are there for study or for employment. The region is key to our energy security and includes many important suppliers of oil and gas. Chairman Sir, the Gulf is also a major trade partner, accounting for almost $200 billion annually. The House is also aware that in the last decade, there has been significant investments from the region into the Indian economy. Therefore, serious supply chain disruptions and climate of instability that we perceive are serious issues. Furthermore, this includes attacks on merchant shipping, where Indian nationals often constitute a large proportion of the crews. We have sadly already lost 2 Indian mariners and 1 remains missing in such incidents. I know that the House joins me in condoning their deaths. Honorable Chairman Sir, Government has been assessing the situation in West Asia continuously since the 12-day war in June 2020. We noted the indications of growing tension and cautioned the Indian community in Iran accordingly. On 5 January 2026, Indian nationals were advised by the Ministry of External Affairs to avoid non-essential travel to Iran. Those already resident there were urged to register with the embassy, exercise due caution, and monitor the embassy website and social media handles. A second advisory was issued on 14 January, reiterating this advice to avoid travel in even stronger terms. The Directorate General of Shipping, Mumbai, in parallel, issued its own advisory on 14 January for Indian seafarers, asking them to follow embassy advisories and avoid unnecessary movement ashore. Recruitment and shipping companies were asked not to deploy or send Indian seafarers to Iran. Sir, reflecting our assessment of the evolving situation, the Indian Embassy in Tehran issued another advisory on 14 February, urging Indian nationals, including students, pilgrims, business persons and tourists, to leave Iran by all available means of transport, including commercial flights. They were asked to contact the embassy for any assistance and provided with 24/7 helplines. This was again reiterated in strong terms through another advisory on 23 February. Some heeded these advisories and have left the country. However, many others have disregarded them and remain in Iran. We are also in touch with our fishermen who operate out of Iran. This was the situation till 28 February 2020.
Once the conflict commenced, the Indian embassy has facilitated the relocation of several Indian students in Tehran to places outside Tehran. An advisory update with emergency contact helplines was issued on 3 March. Similarly, facilitation was extended to pilgrims for their internal movement. Indian nationals who were in Iran for business reasons were assisted to cross over to Armenia and return home. The embassy in Tehran remains fully operational, in fact, on the highest alert. They are totally committed to supporting the Indian community in this difficult moment and in assisting Indian nationals who may wish to cross international borders. Where seafarers are concerned, the Directorate General of Shipping, through an order of 2nd March, has constituted a quick response team for immediate response, coordination and support functions. This too will function on a 24/7 basis. Honorable Chairman, sir, I would like to inform the House through you that every Indian embassy in the region has similarly issued advisories. The embassy in Israel did so on 28th February and 1 March, UAE on 28th February and 5 March, Bahrain on 28th February, Qatar on 28th February, Kuwait on 28th February and 5th March, and Saudi Arabia on 20th February and 8th March, Oman on 20th February, Iraq on 20th February and 5th March. MEA has set up a dedicated special control room to monitor the situation and respond to queries from those. I will come back to let him complete his statement. Let him complete his statement. You are not allowing him to make the statement. That is not correct. Galgaji, that is not correct. I allowed you to speak. Let him complete the statement. I will come back to you. Let him complete the statement. Please. The MEA's latest update on this was issued on 7th of March. Honorable Chairman, sir, our diplomats have also worked hard to assist stranded transit passengers in hubs like Dubai, Doha and Abu Dhabi. They have facilitated international border crossings for Indian nationals, including from UAE to Oman and from Qatar, Kuwait and Bahrain to Saudi Arabia. Wherever there has been a partial opening of airspace, we have approved and undertaken commercial flights, including non-scheduled flights, to enable the return of Indian passengers. Our estimate is that as of yesterday, almost 67,000 of our nationals have done so. Sir, I also saw, today I was informed of a handout of information put out by the Ministry of Civil Aviation, and this tells us of the efforts government is making. Yesterday there were 15 inbound flights operated by Indian carriers which arrived in India. On the 7th. On the 8th there were 49 flights and on the 9th there are 50 flights. So I want to assure the House that every effort is being made that those who are stuck in the region, those who are transit passengers who are there, those who need to come back urgently from this region, we are making every effort for them to do so. Chairman, sir, throughout this period, government maintained close contact with relevant countries. Honorable Prime Minister himself has spoken to the President of UAE, the Amir of Qatar, the Crown Prince of Saudi Arabia, the Crown Prince of Kuwait, the King of Bahrain, the Sultan of Oman, the King of Jordan, and the Prime Minister of Israel. In each case, we received assurances that the well-being of the Indian community would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28th February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. So, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28th February
for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this human gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully, taking into account availability, costs, and risks of the energy markets. For us, the interests of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavors of our energy enterprises in this volatile situation. Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Now, Honorable Leader of the House. आदरणीय सभापति जी, बहुत तफसील में विदेश मंत्री जी ने वर्तमान परिस्थिति मिडिल ईस्ट में उसके बारे में इन्होंने जो वक्तव्य दिया है और सरकार की मंशा और सरकार ने किस तरीके से इस क्राइसिस में अपने आप को आगे इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया है, इसको बहुत तफसील से बहुत डिटेल में माननीय मंत्री जी ने रखा है। जो ऑपोजिशन की तरफ से एनर्जी के बारे में भी प्रश्न था, उसका भी उन्होंने उस पर प्रकाश डाला है और बताया है कि सरकार किस तरीके से सारी चीज़ों पर सजग भी है, एक्टिव भी है, एड्रेस भी कर रही है और उन सभी समस्याओं के साथ आगे बढ़ करके भारत की जनता को और भारत की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और यह निंदनीय भी है। इसको जितनी निंदा की जाए वो कम है। इनका इंटरेस्ट न देश में है, न इनका इंटरेस्ट डिबेट में है, इनका इंटरेस्ट एनार्की पैदा करने में है। आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को आपने 176 के तहत बोलने का मौका दिया। उन्होंने सब्जेक्ट छोड़ करके मैटर पर शुरू कर दिया चर्चा करना। उनको ये मालूम है और था कि विदेश मंत्री जी ने विस्तृत रूप से इन सारी चीजों की चर्चा करनी है, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सारी चीजों को डिटेल में रखना शुरू किया और आपने रूलिंग दी कि आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस मैटर एंड आई विल गिव अ थॉट और इस पर डिस्कशन के लिए करेंगे। इनका इंटरेस्ट कभी भी चर्चा में नहीं रहा है। इनका इंटरेस्ट अच्छा नहीं लगेगा लेकिन हुड़दंग मचाने में है, हुलिगनिज्म है। और मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहता हूं इस हाउस में इनका रोल क्या है। इन्होंने बहुत हल्ला किया एसआईआर के बारे में। आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा का मौका दिया। 9 और 10 दिसंबर 2025 को चर्चा हुई। लगभग 18 घंटे चर्चा चली और दुख की बात यह है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद इस सारी चर्चा में यह है वॉकआउट कर गए जब हमारे तरफ से जवाब देने की बारी है। उसी तरीके से जब स्पेशल डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियाज एस्ट्रोनॉट अब्रॉड इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पेस प्रोग्राम विकसित भारत 2047 पर चर्चा हो रही थी 18 अगस्त 2025 को, तो ऑपोजिशन ने इस चर्चा में भाग लेने से अपने आप को अलग रखा। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि
इनका रिकॉर्ड आपको सामने रखना चाहता हूं। इन्होंने बहुत हल्ला किया, ऑपरेशन सिंदूर, जरा चर्चा करो, पहलगाम का अटैक। 16 घंटे डिबेट चली और जब गृह मंत्री जी ने जवाब देने की बारी आई तो ये विपक्ष वॉकआउट करके चला गया। ये इनका रिकॉर्ड है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से वक्फ बिल पर जब जेपीसी की रिपोर्ट यहां रखी गई तो उस समय भी इन्होंने लोकसभा में वॉकआउट किया। यानी कोई भी जो भी देश के इंटरेस्ट में काम होता है उसमें इनका 2025 के बजट के बाद, डिबेट के बाद जब निर्मला जी खड़ी हुई तब भी इन्होंने वॉकआउट किया, और इस समय भी 2026-27 के बजट पर जब निर्मला जी खड़ी हुई इन्होंने सबको सुना, और जब जवाब देने की बारी आई तो ऑपोजिशन वॉकआउट करके चला गया। यह इनका कच्चा चिट्ठा है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इनका कोई इंटरेस्ट देश में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट भारत के लोगों के विकास में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट विकसित भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट आत्मनिर्भर भारत में नहीं है, इनका कोई इंटरेस्ट देश आगे बढ़े इसमें नहीं है। इनका इंटरेस्ट राजनीति करके अपनी ओछी राजनीति को आगे बढ़ाने का है, जो मोदी जी के नेतृत्व में कभी संभव नहीं होगा। वहीं बैठे रहोगे और घटते चले जाओगे, ये ध्यान में रखें। Now matters rise with permission. Srimati Rekha Sharma ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for letting me speak on this important issue regarding train number 09639/09640 Madar Ajmer Rohtak Special, presently operated as special service between Rajasthan and Haryana. This train provides crucial direct rail connectivity